So if I click outside the table, the design will disappear. And if I click inside the table, then the table tools design comes. I click on design, and then I have all options for my table here. This is the table styles. I can choose light, medium, dark, depending on which one I want. And if I want a header row to be highlighted, I can choose this. If I don't want it to be highlighted, I can choose this. So these are different ways that you can do this. Okay. And suppose at the end bottom, you want a total. System can do this. There is something called as a total row. If you click this, the last column, if it is a number, then it will be automatically added. System will automatically do it for you. If you want the first column, or if you don't want any highlighting, you can have a normal table like this, no highlighting. Only you want the first column to be highlighted. So what will happen? See, last column, suppose I want to do some bit of highlighting. See, last column, everything will come in bold. If I check this, this will become normal. First column, everything will become bold. See this, Amul, Cadbury, Kit Kat, everything is bold. I click on this, everything goes away. It is normal font. Okay. Now, I can also have the filters, our normal filters on. How can I switch on filters? One option is I can go here, sort and filter is there, A to Z, click on this, and I say filter. Here I get small arrows, so I can select the filters. Amul, only Amul data will show. Or I can say select all data will come. This is one option. Another option, I can go to data, and there is this filter funnel icon. I click on this, it stops. I go here, see nothing will happen because there is no data here. I have to click inside the data and click on filter. So this filter icons come. Okay. Now, this filter icon is easy if you are using a mouse. But suppose nowadays we use it on the phone or we use it on a tab, right? You have the Apple iPad or the Samsung tab or the Lenovo tab. Over there, there is no mouse. Then it becomes difficult to every time having to use your finger. So what Microsoft has done is, Microsoft has given a very convenient feature. This is called as, if I click on the table, I go to this table design, there is something called as slicer. Can you see here, slicer? Slicer. So what happens to the slicer is exactly similar to filter. On what columns do I want the filter? Sir, I'm so sorry to interrupt, but I cannot find the slicer. Have you clicked on table? Yes. Oh, you are in 2000, you are in 1997 version, right? Is yours the 97 version? I think it's 10. I don't know. 10. I'm not sure. Also. Okay, because in that case, the older versions doesn't have slicer. But you can try a tabular opere click on the table, and then on the design, you should see slicer. Only then, when this design comes, you will see slicer. Design and না থাকলে ভার্সনের এসছে না স্যার পেলাম না তার মানে এটাতে নেই স্লাইসারটা তাহলে আমাকে একটা লোড করতে হবে তাই তো হ্যাঁ 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 একটা লোড করতে হবে লেটেস্ট ভার্সনটা মানে 2021 বাপরে ওকে স্যার I'll try to do that. হ্যাঁ এই insert slicer করলে you get this option, click on it. Suppose I want only the product, I can say okay and see a small window.
small window like thing comes here. I can make this small. If I click on Amul, only Amul data will be displayed. If I click on Cadbury, only Cadbury data will be displayed. It is just like the filter that we use here. Got it? And I can choose multiple options also. I clear the filter, all data is here. I can say multi-select. Then I say Amul, I say KitKat. So only Cadbury is visible. And just like we had the styles for the table, you have styles for slicer also. I can change the color. Let me repeat this again. How did I do it first? I first clicked on the table. I got table tools design, went to design, then clicked on insert slicer. And whichever columns I want as my slicer, I can select it. I can have more than one also here displayed like this. Depends on what kind of data I have. If I want to reduce the length, I can reduce the length. I can move them around. It can be anywhere in my Excel. I can move it here. I can move this here, or I want one here, one here. I can do all this. Okay. Now I might want city here, and let's say I want a product here. Now in product, what is happening? I have to scroll down to see KitKat because this is in a single column. Now I can also change the number of columns. See columns, slicer tools, options. I have columns here 1. I can make it 3, let's say. So then what happens? My slicer will become horizontal. Amul, Cadbury, KitKat. So same way it will work, KitKat or Cadbury or Amul. And if I want multiple values also, I can select multiple values, Amul and Cadbury. Clear? If you want to try this, you can try it. So I can have as many slicers. To delete it, I will highlight the slicer and press delete. I will highlight the slicer, press delete. Okay. Anyone, any question?
Hello, is it over? না না ওভার নয়, আমি একটু টাইম দিলাম আপনাদের ট্রাই করবার জন্য এটা এই স্লাইস। ডেস্কটপ আর ল্যাপটপ ইউজ করলে তো স্লাইসার দরকার হবে না সেরকম, মাউস না থাকলে তবেই তো দরকার। হ্যাঁ, মাউস না থাকলে বা স্লাইসারটা দেখতে ভালো আর কি, একটু অ্যাট্রাকটিভ, তো ল্যাপটপেও হলে ভালোই লাগে আর কি প্রেজেন্টেশন করতে গিয়ে বা কোথাও এনেবল থাকলে। সৌরভ স্যার, হ্যাঁ, আমি যখন ডাউনলোড করছিলাম আমাকে 2013টাই অপশন দিচ্ছিল, তো আমার আপনি যা যা ফরম্যাট দেখাচ্ছেন আমি ওগুলো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। 2013 এ তো থাকা উচিত, সেম জিনিসই পাবেন। আপনি শেয়ার করবেন? হ্যাঁ, আমি করছি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে না একটা টেবিল বানাতে হবে, তাহলেই আপনি এটা দেখতে পাবেন। আর এইটা তো আপনার গুগল শিট, ওকে, গুগল শিট কিন্তু ডিফারেন্ট ফ্রম এক্সেলটা। আচ্ছা আচ্ছা। আমার এটা ক্রোম বুক। ক্রোম হলে ওদের ডিফল্ট না, গুগলে চলে। আচ্ছা, আমি এক্সেল শিটটা দেখতে পাচ্ছি না এখানে। আমার ওদের ঠিক করে ডাউনলোড হয়নি। ও, একবার স্টার্টে গিয়ে দেখুন তো, আপনার স্টার্টে, উইন্ডোজ স্টার্টে আছে কিনা। একটু শেয়ার করবেন? হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা শেয়ার করতে পারছি না।
খালি ক্যান্সেল দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, share- আমি এটা পরে দেখিয়ে নেবো, এটা হচ্ছে না। আচ্ছা ঠিক ক্লাসটা বেটার হোক, এখন আমি আচ্ছা পরে ঠিক দেখে দেবো। আচ্ছা। আর বাকিদের কোনো সমস্যা হচ্ছে? শিখা, কাশ্মীরি আপনারা করতে পারছেন? হ্যাঁ আমি করেছি, করতে আচ্ছা, পারছি। হয়েছে তো? ঠিক আছে, হ্যাঁ ওকে। হয়েছে। আচ্ছা, আমরা তাহলে একটু এগোচ্ছি এটায়। এখানে আমরা যদি দেখি এক্সেলটায়, এবার আমরা দেখতে পাবো, এটা আমরা দেখে নিয়েছি, এখানে গেলাম। হ্যাঁ, এবার অনেক সময় কি হয়, আমি যখন ডেটাটা হাইলাইট করতে চাইছি, আমি হয়তো এখানে একটা কোথাও ভুল পেলাম, এটা কলকাতা হয়তো হয়ে গেছে, আমি এটাকে হাইলাইট করতে চাই যে এটা ভুল, তখন আমি এখানে গিয়ে হয়তো এটাকে রেড করে দিলাম। এবার যেখানে যেখানে আমার রেডটা দরকার, আমাকে প্রতিবার বা আমাকে এটাকে হয়তো বোল্ড করতে হবে, করতে হবে, ফন্টটা চেঞ্জ করতে হবে, তো এটা বারবার আমাকে ম্যানুয়ালি সব জিনিসগুলো করতে হবে, যে এটাকে আবার যদি এটা ভুল হয়, আমি ধরলাম এটা যদি আমি বললাম স্পেলিং ভুল আছে, চকলেটস হয়ে গেছে হয়তো, সেখানে আমাকে আবার কি করতে হবে, রেড করতে হবে, বোল্ড করতে হবে, ফন্টটা বাড়াতে হবে, আইটালিক্স করতে হবে। আর আমি এখানে যদি আমি এই ফিল্টারটা অল করে দিই, সাপোজ আমার এখানে কিট কাট হয়ে গেছে হয়তো, এই ভুলটা আমাকে যদি কুইকলি এরকম ম্যানুয়ালি করার থেকে ইজি হচ্ছে, এখানে একটা ফরম্যাট পেইন্টার বলে একটা ফিচার আছে। ফরম্যাট পেইন্টার কি করে, আমি যে ফরম্যাটিংটা কপি করব, ও ফরম্যাটিংটা খালি কপি করবে, ডেটাটা কপি করবে না। যেমন আমি এই রেড, বোল্ড, আইটালিক্স আর সাইজ 20টা ফরম্যাট পেইন্টারে ক্লিক করলাম। এবার এখানে ক্লিক করব, ও সবকটা ফরম্যাটিং এর রিলেটেড যে ফিচারটা, সেটাও কপি করে নেবে, ওটাকেও বোল্ড করবে, আইটালিক করবে এবং সাইজ 20 করে দেবে। আবার ফেরত চলে এলো সেম থিং। সাপোজ আমি এটাকে মাল্টিপল টাইমস করব, তখন আমি ফরম্যাট পেইন্টারকে ডাবল ক্লিক করব। ডাবল ক্লিক করলে কি হবে, এই যে কার্সারটা এখন পেইন্ট ব্রাশ হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে পেইন্ট ব্রাশ, এই কার্সারটা একটা পেইন্ট ব্রাশ হয়ে গেছে। আমার যেখানে যেখানে চেঞ্জ করতে হবে, ক্লিক করলে পেইন্ট ব্রাশটা থেকে যাবে, আবার ক্লিক করলাম থেকে গেল, আবার এখানে করলাম, এখানে করলাম, যেটা যেটা আমার প্রয়োজন। বোঝা গেল? তো এই ফরম্যাট পেইন্টারটা হচ্ছে আমার ফরম্যাটিংটা কপি করবার জন্য ইন মাল্টিপল প্লেসেস। এবার যদি আমি এটা এসকেপ মেরে দিই, তাহলে ব্যাক টু মাই নর্মাল কার্সার। ওকে, এটা হচ্ছে ফরম্যাট পেইন্টার বলা হয়। ফরম্যাট পেইন্টারটা কি করে না, আমার যে ফরম্যাটিংটা আমি কপি করতে চাই সেটাই ক্লিক করলাম, এটাই ক্লিক করলাম, এটাই ক্লিক করলে ব্যাক টু মাই নর্মাল ফন্ট। আবার এইটাকেই যদি আমি কন্টিনিউ করতে চাই, ডবল ক্লিক, মাল্টিপল টাইমস, এই সরি, এটা তো সেম ফরম্যাটিং, আমি কলকাতাটাকে নিলাম which is not highlighted, নর্মাল হয়ে গেল, হয়ে যাচ্ছে। তখন এই পেইন্ট ব্রাশটা রয়ে গেল, if I press escape it comes back to normal. Okay, now আমরা যখন এই অ্যামাউন্ট বা কোয়ান্টিটি কিছু থাকে, বা আমি কোথাও কিছু ফরম্যাটিংটা দিতে চাইছি, আমি কি করতে পারি, এরকম সিলেক্ট করে এটার একটা ডলার বা রুপি সিম্বল দিতে পারি। আমি যদি ডলার দিই, তাহলে অটোমেটিক্যালি এটাকে ডলার করে দেবে। আর উইথ 2 ডেসিমাল প্লেসেস রিডিউস করবার জন্য এখানে ডেসিমাল প্লেসেস এর ডিক্রিজ আর ইনক্রিজ আছে। সাপোজ আই ডিক্রিজ ইট, তাহলে দুটো জিরো থেকে একটা জিরো হলো, আবার ব্যাক টু দিস।
এইখানে যদি আমার নাম্বারিং করতে হয়, এটা উইথ দ্য ডেসিমেল আমি এখানে ইনক্রিজ করে দিতে পারি, তাহলে দুটো ডেসিমেল হয়ে যাবে। আবার অনেক সময় কি হয়, আমাকে হয়তো এটার পার্সেন্টেজ করতে হবে। সাপোজ আই রাইট দিস অ্যাজ পার্সেন্টেজ। আমি কি করতে পারি, এখানে এই ছোট্ট করে এই গ্রেটার দেন বা এখানে চার্টস আছে, টোটাল আছে, টোটালের আমি এরকম ভাবে পার্সেন্টেজ অফ টোটালটা করে দিলে ও এট দ্য বটম আমাকে 100% আর এই ডেটাটা এখানেও সিলেক্ট করে দেবে। আবার এট দ্য সেম টাইম টোটালস এর রানিং টোটাল, সাম, এগুলো আমাকে ও করে দেবে। আবার ফরম্যাটিং এ করতে গেলে এখানে গিয়ে আমাকে এই ডেটাটা করে দেবে। ওকে, আমি যদি নর্মাল পার্সেন্টেজ দেখি, নর্মাল পার্সেন্টেজ কিরকম হচ্ছে না, আমার এই ডেটাটার বেসিসে আমি হয়তো ওকে বললাম আমাকে পুরোটা একটা পার্সেন্টেজ করে দাও। এখানে কোনো ভার্সনে এখানে একটা রানিং টোটাল বা রানিং একটা অপশন থাকে। আমি যদি এটা রানিং টোটাল করে দিই, ও একটা আমাকে রানিং টোটাল এখানে দেখিয়ে দেবে। কিরকম দেখাবে না, এটা সিলেক্ট করলাম টোটালস, রানিং টোটাল। রানিং টোটালটা তখন কি করছে না, ভ্যালুস গুলোর একটা রানিং টোটাল এখানেও ডিসপ্লে করবে। হাউ? বাই সিলেক্টিং ইট, গোয়িং টু টোটালস, আর একটা নয় পার্সেন্ট অফ টোটাল বা রানিং টোটাল। রানিং টোটালটা ও কি করে, ও এখানে একটা রানিং টোটাল বসিয়ে দেবে। এই যে রানিং টোটালটা বসালো 145 প্লাস 150 295 প্লাস 110 405 হয়ে গেল। এখানে আমার এক্সট্রা একটা কলম আছে বলে ও পাশের কলমটাই দিল না। সাপোজ আই ডোন্ট হ্যাভ দিস, আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম, এখানে এলাম, এখানে গেলাম টোটালস, রানিং টোটাল, বা এখানে আমি সাম করে দিলাম। এইটার সাম মানে এইটার সাম এলো। আবার এইটার যদি আমি সাম করি, এটা তখনও রানিং টোটালটা এখানে বসিয়ে দিল 145 প্লাস 150 295 প্লাস 110 405। এই যে ফিচারটা আসছে, এই ফিচারটাও কিন্তু ভার্সনের উপরে ডিপেন্ড করছে। এই কুইক অ্যানালিসিস, ঠিক আছে, কুইক অ্যানালিসিসটা 2010 আর 13 এর পর থেকে বেটার হয়েছে। আরো অনেক কিছু এখানে ইনক্লুড করে দিয়েছে। ইনিশিয়ালি এত কিছু ছিল না, খালি ফরম্যাটিংটা ছিল, তারপরে আস্তে আস্তে সব জিনিসগুলোকে ইনক্লুড করেছে। ওকে, আচ্ছা, এবার আমি আরেকটা জিনিস দেখাই। সাপোজ আই হ্যাভ দিস ডেটা লাইক দিস এন্ড আমি এখানে কিছু এক্সট্রা রোজ ঢোকাবো। আমি কি করলাম, তিনটে রো কে হাইলাইট করলাম, ইনসার্ট করলাম, তাহলে আমার তিনটে রো একসঙ্গে ঢুকে গেল। সাপোজ আই কপি দিস, পেস্ট ইট ওভার হিয়ার। এটা আমি বললাম, তিনটেটা বলে দিলাম মুম্বাই। এই সেলগুলোকে আমি কপি পেস্ট করতে পারি অথবা কন্ট্রোল ডি মানে ফিল ডাউন করতে পারি, মানে নিচের ভ্যালু গুলো সেম চলে এলো। আবার এটা কুঞ্জয়ের বদলে আমি বললাম দুর্জয়, কুঞ্জয়, এখানে হয়তো চকলেটস এর বদলে আমি বললাম টফি। তাহলে আমার ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি হলো। অ্যামাউন্টটাও আমি চেঞ্জ করে দিতে পারি, লেটস সে 6000 9000 7000। ওকে, আর কোয়ান্টিটিটা আমি একটু বাড়িয়ে কমিয়ে দিলাম।
ওকে, তাহলে এই যে ডেটাটা আমার তৈরি হলো মুম্বাই and কলকাতা, I can also use this over here. And I can, suppose I want to know which is my this quantity, I can have a long list, right? Chota ache, I can increase it. I can say insert again, then 6 rows will be inserted. আমি আবার এটাকে কপি করে নিই, নিয়ে আবার ডেটাটাকে এখানে ফেলে পেস্ট করে দিই, এটা করে দিলাম দিল্লি, তাহলে 3টে দিল্লিতে দিয়ে দিলাম, আবার এখানে চেন্নাই দিয়ে দিলাম, and let's just keep these guys as the same. And এখানে ক্যাটাগরিতে কিছু অন্য ক্যাটাগরি দিয়ে দিই, shakes, let's say. এখানে let's say curd. তাহলে এই কন্ট্রোল ডি করলে আমার ভ্যালু গুলো এখানে অটোমেটিক্যালি চলে আসছে। So now I have got multiple values here. So the table looks like this now. Is it a bit too small? সবাই পড়তে পারছে? ওকে, এখানে আমি একটু জাস্ট রিপিটিং ভ্যালুস গুলোকে একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি। All right, now see, আমাকে যদি দেখতে হয় which are my highest values or which have the lowest values, then either I have to do a sorting here first. Alphabetically I have to sort it. How can I sort it? I click on the column and click on this Z to A here, sort largest to smallest, and the largest data comes on the top, and then slowly it comes down. Or I can again click on it and I can have an A to Z also, sort ascending. To enable this, I click on this and this comes A to Z. So A to Z is smallest to largest, right? Now I have to do this sorting first, then look at the top 3 values, which can be a bit bothersome, right? I don't want to do it sorting because my entire order of the data gets spoiled. So what I can do here is I can use conditional formatting. What does conditional formatting do? I select the conditional formatting, the amount, go to this conditional formatting. Can you all see this conditional formatting? I click on this and I have highlight cell rules or top bottom rules. Okay, and I say top 10 items. So the highest 10 items will be displayed. I can also change this. I can make it top 5 items. So only the top 5 highest values will be displayed. See, this is highest is 10. So 2 values of 10,000, next 9,800, then 9,000, then 8,700. So 5 values have been highlighted here. Okay, clear? Now, other than this, I can also come here. I can remove the conditional formatting by clicking on clear rules from selected cells. So the coloring goes. I can select the rule and I can conditional highlight cell rules greater than, let's say greater than 8,150 is light red, and I can say less than
8,150, I can change it to a different color. So what is happening? Values greater than 8,150 are red in color, and values less than 8,150 are green in color. Okay. Sir, Kashmiri. Yes. So sorry to interrupt in between. I'm very sorry. Sir, regarding this conditional formatting, people used to use this earlier also, no? So Correct. in case the earlier version, how do we go about finding conditional formatting? Same thing. On the screen, you can see there will be a conditional formatting. One second, sir. Insert page layout, data review, view design. तो किसमें जाना पड़ेगा? Your home, and then you will get this conditional formatting. Do you want to share your screen one more time? Sir, 8 minutes. Yes, I got it, sir. Got it? Good. Yes, Yes, it was there. Conditional formatting was there before, so it should be. And most of the options are the same there. right. So this one, Yes. yes. Table, I get to see sir. Yes, okay, sir. Got it. Thank you. Yeah. So if you have this, different rules are there, greater than, less than. You can also say between. Suppose anything between 7,250 and 9,075, you can change these values. You can say 7,200 and 8,000. You want it in a different color. So anything between 7,000 and 8,000 will be colored in yellow. Anything greater than 8,000 will be in red. Anything less than 8,150 is in green. So in this way, now see the beauty of Excel. If I change this value from 9,800 to 5,800, that means it is outside the range. It will turn green in color. Same thing will, if I want to change this 6,300 to 7,300, this will become yellow in color. So this 9,000, suppose I make it as 5,000. The conditional formatting is not constant. Remember, it will always show you the data based on actual data that you are having at that point of time. Okay. Next, we also have this data over here. Any of these conditions you can use. Conditional formatting, less than, equal to, you can do it on text. For example, I want to find the data for curd here. So I will go to highlight cell rules, text that contains, I will say curd. I want it to be red. So the curd is now colored red. If this curd becomes something else, let's say doi, it will immediately change the color. Or this toffee becomes curd, this can also change its color automatically, based on the condition that I have given on my cell. How can I review the condition also? I can click on conditional formatting. I can go to manage rules and I can see all the conditions that are over here. Any one I want to see, suppose this curd I want to change, I can go to edit rule. Instead of curd, I want to highlight doi. And I want this formatting to be something else maybe. I don't want this red. Doi shouldn't be red. So what I can do, edit. I can click on formatting and change the color to maybe blue. See, the text of doi changes to blue. So depending on what formatting I have changed, see the background is still red. So edit rule, format, there is a font format, there is a border format, there is a fill format. If I say no color and only doi, or this one I want to change it to black, let's say, then maybe the doi will get highlighted. I say apply. See,
Now the black doi becomes black and it is in blue. Suppose I change this one to doi. Clear, everyone? Okay. Top bottom rules, we have seen top 10, highest 10, 10%. 10% means out of 100 values, I want to highlight top 10. So out of 100 values, 10% will be 10 values. Out of 200, 10% will be 20 values. Okay. Bottom 10, lowest, above average, below average. These are, you can use them now as per your requirement. Suppose you want to look at the quantity, highlight it, highlight top bottom rules, above average, give it a color. You want to know what is the average, go to condition